Hello students, today we want to discuss about the velocity of sound. How to calculate velocity of sound in the laboratory. That is our experiment today. ఈ రోజు మనము గాలిలో ధ్వని వేగాన్ని ఎలా కనుక్కుంటాము అనే ప్రయోగాన్ని చేయబోతున్నాము ఒక ప్రయోగశాలలో. సో దీన్ని అనునాదాన్ని ఉపయోగించి దీంట్లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే అనునాదము అంటే రెజొనెన్స్ ఉపయోగించి దీన్ని కనుక్కోబోతున్నాము. So it is working on the principle of resonance. Resonance means if the frequency of our frequency and the frequency of the other body are both are same, the bodies will vibrate with maximum amplitude. That is called resonance. కాబట్టి మనం మాట్లాడే ధ్వని యొక్క వేగము పౌనఃపున్యము మరియు వేరే వస్తువు యొక్క పౌనఃపున్యము సమానమైనప్పుడు ఆ రెండు కూడా అనునాదంలో ఉంటాయి. That is called another. That is called nothing but resonance. Using that principle, we are going to calculate velocity of sound in air. How to calculate? What is the formula involved is here? Velocity of sound at room temperature Vt is given by the formula 2n into L2 minus L1. The units for velocity of sound is meter per second or centimeters per second. కాబట్టి గాలిలో ధ్వని వేగము T డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఫార్ములా ఏంటంటే Vt is equal to 2n into L2 minus L1. ఇక్కడ Vt అంటే ధ్వని వేగము T డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఏంటంటే పౌనఃపున్యము, L1 అనునాద స్తంభం యొక్క మొదటి అనునాద స్తంభం యొక్క గాలి యొక్క పొడవు, ఇది రెండవ గాలి స్తంభం యొక్క అనునాదంలో ఉన్నప్పుడు గాలి స్తంభం యొక్క పొడవు. సో L1 is the first resonating length, L2 is the second resonating length, N is the frequency. Using this formula, we can calculate velocity of sound at room temperature, that is Vt. From this formula, I can calculate velocity of sound at 0 degrees centigrade. V0 is equal to Vt into 1 minus T by 546, where small t is the room temperature around 27 degrees centigrade. So here, this is the formula. Using this formula, we can calculate velocity of sound at 0 degrees centigrade. కాబట్టి 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ధ్వని వేగాన్ని కనుక్కుంటానికి ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తాం. V0 is equal to Vt into 1 minus T by 546. T అంటే గది ఉష్ణోగ్రత సుమారుగా 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుందండి. సో దీని ద్వారా మనకు తెలుసు అంటే 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర మనం ధ్వని వేగాన్ని కనుక్కోవాలంటే మనం ఎక్కడ ఉంటుందా 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, వేర్ వీ కెన్ హ్యావ్ దిస్ టెంపరేచర్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ పాసిబుల్. किधर मिलता है वो ऐसा? जम्मू कश्मीर. हाँ एक्सेलेंट, अच्छा क्लैप करना. Right, very good. Jammu and Kashmir. So we have to go to Jammu and Kashmir. We have to take the experiment. No, not necessary. Using this formula, we can do it from Hyderabad itself. So you need not to go to Kashmir for calculating this velocity of sound at 0 degree centigrade. Excellent. Okay. So it is working on the principle of resonance. Here I am using the water in this one. Here there is a reservoir here. This is a reservoir of water. There is a 1 meter long pipe is there, and it is connected with one plastic tube here. Plastic tube here is there. So ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో దీంట్లో ఏముందంటే ఒక రిజర్వాయర్ ఆఫ్ వాటర్ ఉందండి. ఇక్కడ ఒక 1 మీటర్ పొడవు గల ఒక గాలి స్తంభము ప్లస్ వాటర్ గల స్తంభం ఉంది. దీన్ని ఒక స్టాండ్ బిగించాం అని ఒక ప్లాస్టిక్ పైప్ తో ఈ రెండింటిని మనం కలపడం జరిగింది. సో దిస్ is fixed in a stand like this, and we are going to do here this experiment. How? Here there is an air column. As we are moving this one, the air column also changes. So I am taking the tuning fork here, the fixed tuning fork, where the frequency here it is given as a 512 frequency. So in the tabular form I am writing here 512, the first frequency. It is a 512 frequency. I am showing you how to calculate it. So I am taking this tuning fork, vibrating with this rubber hammer and keeping on the top of this mouth. Hello, say hello. I hope you are able to hear the sound. Yes, sir. Break it up. కొంచెం తొందరపడి ఆపేసి కొంచెం. So I am keeping parallel like this. Okay. కొంచెం పైకి కొంచెం ఆగాలి కొంచెం
I hope you are able to hear the sound. Yes, sir. Okay, you fix it. Then I can scale this. Please take the scale. Here, as we are changing the length, we are getting a loud sound called booming sound. ఇక్కడ ఈ గాలి సమయంతో ఇప్పుడు మనకి ఏమిచ్చిందంటే పెద్దగా సౌండ్ వినిపించింది, అనునాదం వల్ల ఆ విధంగా మనకి బూమింగ్ సౌండ్ వినిపించింది. ఇక్కడ ఉన్న ఎయిర్ కాలం ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి. ఇక్కడ మనకి మార్క్ చేసాము. పై నుంచి ఇక్కడ దాకా చూస్తే ఇది మనకి ఇక్కడ ఇందాక ఎక్కువ కనిపిస్తున్నట్టుంది. Are you able to hear? Yes, sir. So this is called sound. Okay. Are you enjoying the sound of it? Yes, sir. Very good. So what is the length of this air column is 14.5. So I'm writing here 14.5 centimeters. Now again I make a small trial. Trial 1, trial 2. I think थोड़ा कम है अभी और थोड़ा चेंज करेंगे. कैसा है? ज़्यादा है? Are you able to hear loudly little? Yes, sir. Right. Now I will take another reading. It is around 14.2. 14.2. The average of these two. Okay, it is 14.3. Okay, so average of this one is think back 14.4. Okay, now multiply this one with 3 times. So what is that? We calculate here 14.4 into 3. It is 12. It is again 12, 13, and 3, 4. It is a 43.2. So we are starting directly from 40 centimeters. So I am taking the change of this air column to directly to 40 centimeters. Just a little, 3 centimeters less. So I will wait until this air column comes to 40 centimeters length. Why it is happening? Because it is working as a closed pipe. సో ఇది మూసిన గొట్టమూలే పనిచేస్తుంది కాబట్టి 3 రెట్ల తర్వాత మనకి రెండవ అనునాద స్తంభం గాలి పొడవు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు రెండవ అనునాద స్తంభం యొక్క పొడవుని కనుక్కోబోతున్నామండి. ఇది 40 సెంటీమీటర్లు ఉందండి. మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. స్లోగా కిందకి రావాలి. కొంచెం 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 కానీ పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుందండి. Yes. Are you able to hear? Yes, sir. Right. Very good. So now the air column length I am observing here as 46.5. 46.5. 46.5 సెంటీమీటర్లు వచ్చిందండి. కొంచెం మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసి ఇంకొక రీడింగ్ తీసుకుందాం. ఇది ఇంకొంచెం బాగా వస్తున్నట్టు. So you are getting a bigger sound now. Now the air column length is observed to be 46.8. 46.9.
Okay, so 46.9 centimeters. Now average of these two. Okay, this is 5, this is 9, 14, okay, 7. So it becomes 46.7 average of this. Now apply this formula. How to calculate? Vt is equal to 2 into, what is the end value? 512. Okay, I'm going to write here to be more clear. So Vt is equal to 2 into 512 into how much? What is it? 2n into L2 minus L1. What is L2? 46.7 minus 14.4. So this is 2 into 512. So we calculate and we write. So just we calculate. Do you know what is the velocity of sound in the air? आपको मालूम है velocity of sound in the air में क्या है, कितना वैल्यू है? It is 330 meters per second or 340 meters per second. So this is coming as 1024 into, okay, and what is this value difference? We calculate. It is 46.7 minus 14.4. very good. क्या है वो इतना वैल्यू आ गया? sorry, और एक बार 46.7 minus 47.7 minus 14.4. 14.4. So it is 32.3. 32.3. We multiply. This multiplied with 1024. So multiplied. That is coming as 33,075.2. Now it is in centimeters per second. If it is meters per second, 330.75 meters per second. What I said previously, velocity sound 330 meters per second or 340 meters per second, depends on the place and temperature and all this. So we got first value. Similarly, can you do by using other tuning fork in a similar way? Can you do it? ये है हमारे पास, दूसरा है, ये सेम प्रोसीजर कर सकते हैं हम? कर सकते हैं सेम. पहले क्या करना? फर्स्ट ये ट्यूनिंग फोर्क लेना, मारना, फर्स्ट लेंथ को कैलकुलेट करना, वेयर वी आर गेटिंग बूमिंग साउंड. ओके, ज्यादा साउंड आ रहा है ना, उधर क्या एयर कॉलम कलेक्ट करना. बाद में क्या करना? इसको 3 टाइम्स करना. क्यों? बिकॉज इट इज वर्किंग एज ए क्लोज्ड पाइप. बाद में क्या करना है? इसका यूज करके ये एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और दोनों रीडिंग आता है. इसके क्या है, एवरेज लेके ये फार्मूला डाले तो हमको क्या आता है? V naught, velocity of sound at 0 degrees. What is क्या है? T means 27 डालना इधर. We get this temperature. Okay, this is 27. So ఏం చెబుతున్నాం ఇప్పుడు? ఈ రెండో ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తీసుకుంటున్నాం, మళ్ళా సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీట్ చేస్తున్నాం. L1 L2 ఇందాకలాగానే కనుక్కొని మనం వీటికి అలా కనుక్కుంటాం. ఇప్పుడు ఇంకొక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ తో, ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఏంటి? 480 480 ఫ్రీక్వెన్సీ. అది ఉపయోగించి మళ్ళా కనుక్కుంటాం. ఇది రకంగా వస్తుంది. దాని యావరేజ్ తీసుకుంటాం, వీటి యొక్క యావరేజ్. ఈ సూత్రం రాసుకుంటే టీ అంటే ఇక్కడ 27 రాస్తాం, యావరేజ్ వాల్యూ రాసుకుంటాం. 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ధ్వని వేగాన్ని కనుక్కోవచ్చు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ అనదర్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 480 hertz. And the experiment is carried in a similar manner, and where we are calculating L1 and L2 in a similar fashion. There we are calculating Vt using the formula, this formula. And after getting this formula, this value, another value, take the average of this, applying the formula of this one, V0 is equal to Vt into 1 minus T by 546. The average value is written here. T is 27 degrees centigrade, and we can calculate velocity at 0 degrees centigrade. So at 0 degrees centigrade, I want to calculate. Is it necessary to go to Kashmir? No, sir. Not necessary. From here itself, we can calculate. So it is working on the principle of resonance, and it is working. It is nothing but a closed pipe. And water has no influence. Suppose it is instead of water we are using other liquid, no difference, and parallax error is avoided while taking the readings. కాబట్టి ఈ రీడింగ్ తీసుకున్నప్పుడు పారలాక్స్ దోషాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలండి. అదే విధంగా ఇది మూసిన గొట్టంలాగా పనిచేస్తుంది. అనునాదం అనే ప్రిన్సిపల్ ఉపయోగించి పనిచేస్తున్నాం మనం.
అండ్ ఇది నీటి యొక్క ప్రభావం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద లేదు. సో ఆల్ ది బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ డూ వెల్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్. థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్.